লাভ ষ্টৰী শুনিবলৈ এই পেজটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। Redfm Love Story RJ Pahi hoite Super Hits 93.5 Redfm ot সময় হৈ গল weekend special show Redfm Love Story এটি নতুন লাভ ষ্টৰী লৈ মই পাহি আকৌ এবাৰ আপোনাৰ কাষ চাপিলোহি। আজি যিখন চিঠি হাতত লৈছো এই চিঠিখন পঠিয়াইছে জেৰিফা আহমেদে শান্তিপুৰৰ পৰা। ৱেল তেওঁ কিন্তু নিজৰ ষ্টৰীটি কমপ্লিটলি ইংলিছত লিখিছে and this is for the first time যে 12 বছৰত এনেকুৱা এখন চিঠি পাইছো যিখন চিঠি কমপ্লিটলি ইংলিছত আহিছে আৰু মই এই চিঠিখন একেবাৰে যিদৰে পঠিয়াইছে তেনেকৈ পঢ়িম কাৰণ তেওঁলোকৰ ইমোশনছ ইয়াত সোমাই আছে, তেওঁৰ ফিলিংছ ইয়াত সোমাই আছে, তেওঁৰ ৱৰ্ডছৰ এক্সপ্ৰেছনছ ইয়াত সোমাই আছে। সো সেইটো কাৰণে মই ল্যাঙ্গুৱেজটো চেঞ্জ নকৰো, মই যিদৰে লিখিছে তেনেকৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আশা কৰোঁ আপুনিও আঁকোৱালি ল'ব কাৰণ লাভ ইজ নো ল্যাঙ্গুৱেজ, ৰাইট? সো আজি যিখন চিঠি পঢ়িম এই চিঠিখনত নিজৰ ষ্টৰীটোৰ নাম দি পঠিয়াইছে জেৰিফাই, দ্য কাইণ্ড অফ লাভ আই অলৱেজ ক্ৰেভ ফৰ। সো আহক শুনো আজি জেৰিফাৰ ষ্টৰী। ডিয়াৰ পাহিবা, I hope you are doing well. I am a great admirer of your sweet voice and fan of Redfm Love Story. My name is Maina and my boyfriend's name is Suman. I am 26 years old and I am from Guwahati. By profession, I am a doctor. Today, somewhat, I have gathered all my courage to write my love story to you, which is very special for me. And I know everyone's love story is special for them. I hope you will broadcast my love story very soon in your sweet voice. Firstly, I want to say one thing. I lost the trust and belief in love and relationship due to my past relationship trauma. And my past relationship was so traumatic that it has led me to seek help of a psychiatrist. With time, slowly and gradually, I recovered from that trauma. But I decided to remain single because I don't have the strength to face all those situations again. But there is a saying that when you are least expecting love, at that moment, love knocks your door. And the same happened with me. So aji khuni goi thakim ami minor love story, the kind of love I always crave for. And Redfm bajate raho. Redfm Love Story RJ Pahi hoite শো চলি আছে উইকেণ্ড স্পেচিয়েল Redfm লাভ ষ্টৰী। মই আছোঁ আপোনাৰ সৈতে পাহি। আজি শুনি আছোঁ আমি ডক্টৰ জেৰিফা আহমেদৰ লাভ ষ্টৰী, দ্য কাইণ্ড অফ লাভ আই অলৱেজ ক্ৰেভ ফৰ। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, It was the month of July when I first met him on an audio platform, that is Clubhouse, which used to become very famous. Actually, which was very famous platform at that time for chit-chat. Initially, I don't believe on instant connection type of feeling when people say it exists, but after talking with him for a few hours, I felt an instant connection with him, and from that day I believe that it is true. Clubhouse is all about where we have to make panels to talk with various known and unknown people. One day I opened a panel in Clubhouse where me and my all known friends were talking with each other, and suddenly out of nowhere this guy entered the panel, and he was the only stranger in that panel for all of us, and everyone talking with each other so nicely. When he was talking, by then maybe he did open my Clubhouse profile and got to know that I am a medico, and that duffer guy suddenly asked me, are you a nurse? I got so furious that I was not able to say a word. Then one of my friend told him that she is a doctor, not a nurse. I think every doctor can relate. Whenever someone get to know that you are a doctor, suddenly their health issue arises, and same happened with him. When he got to know that I am a doctor, he started to tell me about the orthopedic problem of his hand. He asked me if I can share my number, if possible, so that he can seek some medical help from me in near future. After sharing my number, he didn't call or text me for many days, and I too also forgot that I have shared my number with someone. Well, generally eto hoy kintu no family jodi konoba doctor thake ba konoba jodi doctor friend hoy jay, automatically ami nijor bemar bo discuss koribole arambho kori diu. সেইটো মানে বাই ডিফল্ট হৈ যায়। তো আপোনাৰো তেনেকুৱা হৈছেনে? মানে আপোনাৰ ফেমিলিত থকা ডক্টৰ বা আপুনি নিজে এগৰাকী ডক্টৰ বা আপোনাৰ যি পেছাই নহওক সেইটো ৰিলেটেড কুৱেশ্যন মানুহে আপোনাক সুধিছেনে? কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন। আৰু আজিৰ ষ্টৰীটিৰ বাবে শুনি থাকক লাভ ষ্টৰী এণ্ড Redfm বজাতে ৰহ। Redfm Love Story RJ Pahi hoite শো চলি আছে উইকেণ্ড স্পেচিয়েল Redfm লাভ ষ্টৰী। মই আপোনাৰ সৈতে পাহি। আজি আমি শুনি আছোঁ
The kind of love I always crave for. Jerifa's love story. আগলৈ তেওঁ লিখিছে, One day he texted me, Hi, it's me Suman. And I replied, Hello, how are you? From very that day, like this, we talked every day. And unknowingly, we gathered feelings for each other. But we haven't expressed it because back of our mind, we have a thought, what if we lost the friendship we had? If we express our feelings to each other. As I'm a doctor, I need to go and do night duty also. But every day, he would call me exactly at 12 a.m. every night. And it doesn't matter whether I am at hospital during night duty or at home. My friends gave him a nickname, 108 Ambulance, because he was so punctual when it comes to calling me. For him, a 5 minutes talking with me at night is worth it. Right? So slowly steadily আলোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আৰম্ভ হৈছে যদিও কনফেছ কৰা নাই ইটোৱে সিটোক বাট এটা লাইকিংটো ডেফিনেটলি আৰম্ভ হৈছে যিটো কাৰণে তেওঁলোকে সদায় নিশা 12 বজাত ফোনত কথা পতা আৰম্ভ কৰিলে সো আগলৈ কি হয় জানিবলৈ শুনি থাকক আজিৰ ষ্টৰীটি এণ্ড ৰেড এফএম বজাতে ৰহো ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী RJ Pahir সৈতে Super Hits 93.5 Red FM অত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি Show চলি আছে weekend special Red FM love story. আজি শুনি আছো আমি The kind of love I always crave for. Dr. Jerifa Ahmedৰ love story. আগলৈ তেওঁ লিখিছে One day when we were talking over call, I got to know that we both share the same birthday. That is 18 February. And that too in GMCH and also in the evening time. Our birth timing was just a few hours different. After listening to this, it made me think that such coincidence also happens. And now, at present, we celebrate our birthday together. After talking so much over call, we haven't met till then. Suddenly, one Sunday evening, he asked me to meet him. But I was not in any mood to meet anyone, as I told already that I have lost faith upon love and relationship. I was okay with talking over call, but for me, meeting a man was a nightmare at that time. কেতিয়াবা কিছুমান বস্তুৱে খুব বেছি হন্ট কৰে ন আই মিন আমি সবে ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটাত সোমাও এটু ভাবি বা এটু বুজিয়ে যে এভৰিথিং উইল বি পাৰফেক্ট বাট যেতিয়া সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভবাৰ মতে নহয় বা যেতিয়া আমি সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো দুখ পাওঁ কষ্ট পাওঁ আৰু সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ পৰা ওলাই অহাটো বেছি সহজ নহয় তাৰ পিছত আৰু এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত সোমাবলৈ হয়তো আমাক বহুত সময় লাগি যায় বা হয়তো বহুত বেছি আমাক ভাগৰুৱা কৰি তোলে মানসিকভাৱে আৰু ঠিক তেনেকুৱাই হ'ল জেৰিফাৰ ক্ষেত্ৰতো সো আকৌ এবাৰ তেওঁ বিশ্বাস কৰিব পাৰিবনে জানিবলৈ শুনি থাকক আজিৰ ষ্টৰীটি এণ্ড ৰেড এফ এম বজাতে ৰহো ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী RJ Pahir সৈতে Super Hits 93.5 Red FM অত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি show চলি আছে weekend special Red FM love story. আজি শুনি আছো আমি Dr. Jerifa Ahmedৰ love story The kind of love I always crave for. আগলৈ তেওঁ লিখিছে Initially, I denied his idea of meeting each other, but he again asked me so sweetly that I was not able to say no for the second time. And finally, I agreed to meet him. I remember I wore a black color dress and have tied a tight bun and went out to meet him as an insane woman because my perception for man is like that every man will be like my ex. I don't know after meeting each other what we have seen on each other that we have fallen more for each other from that day onwards. That was our first meeting, and after that we were not able to get much time to talk with each other because after meeting him the very next day my hectic schedule has started. So jitu bhabi goisile hetu ekebare nohol aru impression ekebare diar agroho nasile minor so ekebare jenekoi jodhuli hoi jabo pare tenikoi tai gol kintu log por pisot gutei khini holoni hoi gol gotike hetu karne hoyto jibonot ami ketiao ekweta conclusion lobo na lage you never know how things work out কেনেকৈ কি হৈ যায় হয়তো এতিয়া আমি ভাবি লওঁ যে আৰু মই কেতিয়াও নকৰো বা আৰু মই কেতিয়াও নপৰো বা আৰু মই কেতিয়াও নাখাওঁ বা আজি পৰা কেতিয়াও নাযাওঁ মই আৰু প্ৰেমত নপৰো কিন্তু you never know what is in store so যেটো ভবা যায় হেতু কেতিয়াবা নহবও পাৰে আৰু যেটো কেতিয়াও আমি নাভাবো হেতু কিন্তু কেতিয়াবা হৈও যাব পাৰে so keep yourself open শুনি থাকক আজিৰ ষ্টৰী বজাতে ৰহো ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী RJ Pahir সৈতে Super Hits 93.5 Red FM অত মই আপোনাৰ সৈতে পাহি show চলি আছে weekend special Red FM love story. আজি শুনি আছো আমি Dr. Jerifa Ahmedৰ love story The kind of love I always crave for. আগলৈ তেওঁ লিখিছে
On August 6, 2022, it was one of my best friend's birthday. So me and two of my friends went out to celebrate her birthday nearby somewhere, as I was not so free from my work. On that day, he called me and asked me where I am. And he asked me whether I am busy or not. I told him that I was not busy and I was about to leave for home. Then he told me that he would like to drop me home, but I refused his idea of dropping me home, as I was not used to all this pampering kind of thing, as I have never experienced it before. That was our second meeting. And after insisting for 2-3 times, I finally agreed on his idea of dropping me home. And one surprising thing, when he dropped me home, he again asked me like a gentleman that can I go with him somewhere nearby just for half an hour. And I don't know why I said yes. We went on for a small ride, and after that, he dropped me in front of my house. From that day onwards, we used to meet and call each other almost on a regular basis. So লগ পাওঁতে পাওঁতে কিছুমান বস্তু সলনি হ'ব ধৰিলে। ৱেল, কেতিয়াবা কোৱা হয় ন, আমি যিটো ভাবি থাকোঁ সেইটো নহয়, মানে যিটো আমাৰ পাৰচেপশ্যন বা যিটো আমি আগতীয়াকৈ ভাবি লওঁ যে এনেকুৱাই হ'ব, সেইটো কেতিয়াবা নহ'বও পাৰে। আৰু ঠিক তেনেকুৱাই হ'ল মাইনাৰ ক্ষেত্ৰতো। তাই একেবাৰে নিজকে বন্ধ কৰি লৈছিলে কিছু পাষ্ট ট্ৰমাৰ বাবে। গতিকে তাই একেবাৰে লগো পাব নিবিচাৰে, কথাও ক'ব নিবিচাৰে, বাট ছামহাও নাও ক'ব নোৱাৰে, বিকজ আউট অফ শ্বেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ অৰ আউট অফ দ্য জেণ্টলমেন নেচাৰ যিটো তেওঁৰ আছে, মানে ল'ৰাজনৰ আছে, সেইটো কাৰণে নাও ক'ব নোৱাৰে। কিন্তু লগ পোৱাৰ পিছত বস্তু সলনি হ'ব ধৰিলে। আগলৈ কি হয় জানিবলৈ শুনি থাকক। এণ্ড ৰেড এফ এম বাজাতে ৰহো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, RJ পাহিৰ সৈতে। শ্ব' চলি আছে ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, মই আছোঁ আপোনাৰ সৈতে পাহি। আজি আমি শুনি আছোঁ জেৰিফাৰ লাভ ষ্টৰী, দ্য কাইণ্ড অফ লাভ আই অলৱেজ ক্ৰেভ ফৰ। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, At that time, he used to call me Deha, and I don't know why. I want to make it clear, at that time, we were not in a relationship, but I think maybe out of love, he called me by that name. On August 15, we both were free and decided to meet. On that day, he took me to Momo Ghar, which is in Guwahati Club. I remember during one of our old conversation, I told him that I have never visited Momo Ghar, and he remembered that. One good quality about him that he remembers small little things which are related to me. That evening, he also introduced me to his close friends. But somewhere back of our mind and deep inside our heart, we both knew that we were no more friends. Our love for each other has flourished to a different level. So, she is in love again. Well, চিঠিখনৰ আৰম্ভণি হৈছিলে যে তেওঁ আৰু কেতিয়াও প্ৰেমত পৰিব নিবিচাৰে বা বিশ্বাস নকৰে। কিন্তু চিঠিখনৰ অলমষ্ট শেষ পৰ্যায়লৈ আমি আহি পাইছোহি, য'ত আজি মাইনা মানে ডক্টৰ জেৰিফাই ক'বলৈ বাধ্য হৈ গ'ল that she has fallen. So things do change. You just need time. আগুৱাই গৈ থাকিম আজি ষ্টৰীৰ সৈতে। ৰেড এফ এম বাজাতে ৰহো। ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, RJ পাহিৰ সৈতে। ৱেলকাম বেক। শ্ব' চলি আছে উইকেণ্ড স্পেচিয়েল ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী, মই আছোঁ আপোনাৰ সৈতে পাহি। আজি আমি শুনি আছোঁ দ্য কাইণ্ড অফ লাভ আই অলৱেজ ক্ৰেভ ফৰ। শেষৰ পৰ্যায়লৈ আহি পাইছোঁ সেই চিঠিখনত ডক্টৰ জেৰিফাই লিখিছে, Finally, the day has arrived when I proposed him, that is August 21st, the best day of my life, and instantly he said yes. Still in the present day also, more than couples, we are like friends. Initially, few months we used to fight like nothing over petty things. We were like Tom and Jerry in reality. But with time, we both learned to sacrifice, compromise, and learned to forgive each other. Our understanding grew stronger with time. Now we don't need words to express when we both were sad or stressed out. At present day, if I said something out of anger, he made me laugh and I forget what I was scolding him for. One thing I must say to every couple, that sacrifice, compromise, and understanding are the keys to a healthy relationship. After all, those fights also, our love is growing day by day. My whole family loves him a lot, and all my younger siblings are fan of him. He supports me a lot to achieve my goal. Time passed by and our bond grew into an inseparable bond, which I can't define by words. After 2 years of relationship, we both are now planning to get married and get settled with each other. One saying now I can relate with my life is that people come and go, but the right ones will always stay. Thank you, Jan, for loving me so much.
So এয়া আছিলে আজিৰ লাভ ষ্টৰী দ্য কাইণ্ড অফ লাভ আই অলৱেজ ক্ৰেভ ফৰ ৱেল এণ্টায়াৰ ষ্টৰীতে ইংলিছত আছিলে চ' সেইটো কাৰণে মই ইংলিছতে পঢ়িছোঁ বিকজ কিছুমান কথা কিছুমান এক্সপ্ৰেছন যিদৰে লিখি পঠিয়াই সেইটো সলনি কৰি দিলে হয়তো আমাৰো ভাল নালাগিব বা যিজনে শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁৰো ভাল নালাগিব চ' সেইকাৰণে যেনেদৰে আছে তেনেদৰেই মই পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আই হোপ আপুনিও ষ্টৰীটি আঁকোৱালি ল'ব আৰু তেওঁৰ ষ্টৰীটিক সন্মান কৰিব So, এটি নতুন ষ্টৰীৰ সৈতে আকৌ লগ পাম. Until then, do fall in love. It's a great feeling. You will get to learn a lot. And always remember, I love you. Redfm, बजाते रहो. 93.5 बजाते रहो.